December 12, 1942, Stalingrado, Union Soviética, las primeras ráfagas de vino cortani azotaban los campos abiertos. Como si el mismo infierno hubiera decidido desatar su furia sobre la tierra. Los soldados alemanes, acostumbrados a las frías noches de invierno de Europa Central, se burlaban del clima, esto no es nada. Dicen entre risas nerviosas, con el saber del orgullo nazi on impregnado en sus bocas. La máquina de guerra de Hitler avanzaba imparable. Bajo el comando del general Friedrich Paulus, el 6 de ejército me marcaba victorioso. Convencido de que la queda de Stalingrado solo era cuestión de tiempo. Pero las primeras heladas habían comenzado a mostrar la cara más oscura de la Rusia soviética. A lo lejos, el horizonte se fundía en una niebla espesa y mortal. Mientras los soldados alemanes sentían como la temperatura descendía implacablemente. Al principio, no les preocupó. En sus mentes, la guerra era una serie de victorias calculadas, rápidas, eficaces, para los oficiales alemanes. La historia de la brutalidad del invierno ruso era solo una leyenda, una exageración propagandística, que los comunistas usaban para desmoralizar a los enemigos. ¿Cómo podrían los rusos sobrevivir a semejante frío? Los hombres del Reich llevaban chaquetas de lana, sombreros de visón y botas de cuero, ropa que había sido diseñada para resistir el invierno europeo, no para las extremas temperaturas del este. Pero mientras las horas pasaban y el vino se volvía cada vez más penetrante, la arrogancia de los alemanes se desvanecía lentamente. La temperatura bajaba. Y no solo los hombres comenzaban a notar la incomodidad. El frío se volvía más y más implacable, colonos en sus huesos y a través de sus uniformes. A medida que se acercaban a Stalingrado, la tierra ya no parecía un campo de batalla, sino en lugar sin alma, un paisaje muerto donde el enemigo era invisible. Pero siempre presente, el frío era solo el principio. Nadie sabía lo que les aguardaba. December 20, 1942, al sur de Stalingrado, los soldados del 6 de ejército comenzaron a sentirse desconcertados. El suelo, cubierto de nieve, crujía bajo sus botas, pero más allá de eso, había algo más inhumano en el aire, una prisión invisible, algo que los hombres no podían ver, pero que les erizaba la piel. El viento arremesía con furia contra las filas alemanas. Y los hombres ya no podían diferenciar si el frío les cortaba el rostro, o si simplemente sus cuerpos ya no sentían nada. Los sargentos gritaban órdenes, pero sus voces se perdían. En el rugido de la tormenta, el material de guerra comenzó a fallar. Las armas, que antes funcionaban a la perfección, ahora se congelaban en cuestión de minutos. Los fusiles Mauser, generalmente confiables, se trababan con el hilo. Las ametralladoras MG-42, famosas por su rapidez y fiabilidad, dejaban de disparar con un simple resoplido de aire gelado. Los motores de los vehículos blindados se detuvieron sin previo aviso, como si el hilo mismo les hubiera quitado el aliento. El miedo comenzó a ser tangible entre los soldados, una sensación que se expandía por las líneas germanas como un virus imparable. Pero lo peor aún estaba por venir. Las batallas no solo se debían a la resistencia soviética, sino al implacable clima. Los hombres comenzaban a caer no por disparos o explosiones, sino por la congelación. Los dedos, primero entumecidos, luego se caen por completo, dejando mucones sangrientos de carne expuesta. Las caras se volvían pálidas y rígidas, cubiertas de una capa de hilo que parecía solidificar la desesperación en sus rostros. Las bocas ya no podían hablar, los ojos solo miraban hacia adelante, vacíos, aún así. El avance de la máquina de guerra alemana no se detenía. El orgullo era un enemigo más difícil de vencer que el frío mismo. Los oficiales seguían mirando al horizonte, convencidos de que la victoria estaba cerca. No pueden resistir mucho más, dicen, solo un poco más, pero no sabían que el frío estaba a punto de desbaratar esa confianza.
Diciembre 23, 1942, en las afueras de Stalingrado, las temperaturas siguen cayendo, -30°F, -35°F. While no había sido de un cambio, el 60% que había marcado hacia las con tanta seguridad, ahora se encontraba sumido en un caos imparable. Los hombres ya no podían seguir el ritmo de la marcha. Cada paso que daban sobre la nieve helada era una tortura. Cada respiración, un desafío. El aire se volvía espeso, como si el oxígeno mismo estuviera congelado. El sonido de los cajones, y los disparos de los rifles, ya no eran lo único que se escuchaba. El crujido de los cuerpos al romperse por el frío, el sonido sordo de los hombres caídos en el suelo, se mezclaba con el rugido incesante del viento. La desesperación comenzaba a apoderarse de las filas alemanas. Los soldados, quienes miraban con desprecio las historias sobre la brutalidad del invierno ruso, ahora se encontraban enfrentando una realidad que ni sus mayores entrenamientos ni su propaganda militar podían haber preparado. Muchos ya no podían cargar sus rifles, sus manos congeladas estaban demasiado rígidas para siquiera sostener una arma. Algunos intentaron usar las bayonetas, pero los dedos ya no respondían. La sensación de impotencia era total. No había cuarteles para resguardarse del frío. No había refugios. Los pocos refugios improvisados que encontraban no ofrecían más que un alivio temporal. El frío no daba tregua. El liderazgo alemán también comenzaba a desmoronarse. El general Paulus, preocupado por la situación, comenzaba a dudar. En sus comunicaciones con Berlín, pedía más recursos, más hombres, más equipamiento. Pero la respuesta de Hitler era siempre la misma. No se detengan. La victoria hasta la vuelta de la esquina, ni parecha entender la magnitud de lo que estaban enfrentando, ni podía imaginar que el enemigo no era solo el ejército rojo, sino una fuerza mucho más antigua y más cruel, la naturaleza misma. La moral de los soldados se desplomaba. Muchos ya no luchaban por el Reich o por el Führer, luchaban solo por sobrevivir, por no sucumbir al frío mortal que los rodeaba. Y mientras la línea de batalla se mantenía en las sombras de la tormenta, algo aún más aterrador estaba tomando forma. El cerco soviético comenzaba a cerrarse. Diciembre 30, 1942, alrededor de Stalingrado, el cerco soviético ya estaba en marcha. Los soviéticos, liderados por el general Vasily Chuikov, sabían que el invierno no solo les traía una ventaja estratégica, sino también psicológica. Durante semanas, el ejército rojo había luchado ferozmente, a menudo a costa de enormes sacrificios. Pero los alemanes, atrapados en las ruinas de la ciudad y debilitados por el frío, ya no tenían la fuerza para resistir. Mientras los soldados soviéticos avanzaban, los alemanes, exhaustos y aterrados, se encontraban cada vez más rodeados por las líneas rojas del enemigo. La nieve, que había caído con fuerza desde principios de mes, ahora formaba una capa gruesa y casi impenetrable sobre el terreno. Los tanques y los vehículos blindados alemanes se atascaban en el barro helado, incapaces de maniobrar o avanzar. Los soldados se veían obligados a luchar con lo que quedaba de sus cuerpos, sumidos en una niebla helada de desesperación. El viento, que ya era enemigo, ahora era su verdugo. El simple acto de intentar moverse resultaba casi fatal, pero lo peor de todo no era el cerco, ni el combate constante contra las fuerzas soviéticas. Era la conciencia de que el frío estaba matando a los suyos mucho más rápido que los cajones rusos. En las trincheras, los cuerpos de los soldados caídos se acumulaban con una rapidez aterradora. Algunos simplemente se desmayaban y nunca despertaban, muertos por congelación. Otros caían por agotamiento, incapaces de seguir el ritmo de la lucha, de resistir la dureza de la situación en cada rincón de las líneas alemanas. Las miradas perdidas reflejaban una sola verdad.
La guerra había dejado de ser una cuestión de táctica o victoria. Ahora era solo una cuestión de supervivencia. Los oficiales alemanes, más desesperados, comenzaban a tomar decisiones desesperadas. Intentaron romper el cerco, enviar mensajeros a la retaguardia para pedir ayuda, pero todo esfuerzo fue en vano. La comunicación se había interrumpido. Las rutas de abastecimiento estaban cortadas. El general Paulus, completamente aislado en su puesto de mando, observaba impotente como su ejército se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, la guerra ya no parecía un conflicto de ideologías, ni un choque de naciones poderosas. Era la lucha desesperada de hombres que, en su mayoría, solo querían sobrevivir un día más. Y la tierra, cubierta de nieve y hielo, parecía devorarlos no por no da el cerco se estrechaba. La esperanza se desvanecía. La última línea de resistencia alemana estaba a punto de colapsar, pero, en ese instante, algo se encendía dentro de los hombres atrapados en ese infierno. A pesar de la desesperación, algo dentro de ellos les decía que la batalla no había terminado aún. Enero 5, 1943, Stalingrado da el día apenas comenzaba a asomar, pero el cielo seguía cubierto por una capa gris impenetrable, que parecía presagiar aún más sufrimiento. La atmósfera era opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado con desesperación. La lucha por Stalingrado ya no era una batalla convencional, se había convertido en una guerra contra el frío. Una lucha constante por mantener la vida en medio de países de hielo y muerte. Los soldados alemanes, bajo el mando del general Paulus, ya no tenían más que un deseo: sobrevivir. El frío se había transformado en un enemigo invisible y letal. Los hombres que antes se sentían invencibles, armados con rifles y ametralladoras, ahora solo podían confiar en su voluntad de no sucumbir. Sus botas estaban cubiertas por una capa gruesa de hielo, las manos rígidas, casi incapaces de apretar el gatillo. Los oficiales de alto rango, que observaban la situación desde sus puestos de mando, se veían cada vez más preocupados. Muchos habían perdido la esperanza de poder romper el cerco, de recibir refuerzos, de ver la luz del día otra vez. Las bajas no solo se sumaban por el fuego enemigo. La congelación se había convertido en la principal causa de muerte. Los soldados que caen no se levantaban. Algunos no caen siquiera. Simplemente se desplomaban y quedaban tendidos en el suelo, como muñecos rotos, cubiertos por una capa de nieve. La niebla, el viento y la nieve formaban una especie de mano sobre el campo de batalla, ocultando los cuerpos de aquellos que ya no podían seguir luchando. Paulus, por fin, comenzó a comprender la magnitud del desastre. A pesar de sus esfuerzos por mantener la moral alta, las noticias de la muerte y la congelación se difundían rápidamente. Algunos de sus hombres ya no sabían ni dónde estaban. Muchos habían perdido el rumbo, incapaces de distinguir entre la realidad y el delirio causado por el frío extremo. Incluso los oficiales de menor rango, acostumbrados a la disciplina, se veían cada vez más desbordados por el caos. Las órdenes ya no tenían el mismo peso, y el temor a morir por congelación era tan grande como el de morir menos de los soviéticos lo lejos en las líneas soviéticas. Los soldados rusos miraban con asombro como los alemanes, que habían llegado tan confiados, se desmoronaban bajo la presión del clima. El ejército rojo, por su parte, no solo aprovechaba la ventaja de su conocimiento del terreno y el clima, sino que también contaba con una resistencia que los alemanes no habían anticipado. Los soviéticos, que ya se encontraban adaptados al brutal invierno ruso, veían la retirada de los alemanes como una victoria inminente. El cerco se estrechaba cada vez más. Los caminos hacia el sur estaban bloqueados, y la única salida posible era a través de los pocos corredores que quedaban libres de nieve. Sin embargo, el número de soldados capaces de escapar disminuyó cada hora.
Ya que muchos de los que han quedado en paz simplemente no podían avanzar más. La noche que una vez más sobre Stalingrado, una noche larga, fría y silenciosa. Los hombres que sobrevivieron a la tormenta del día miraban al cielo estrellado, esperando que, de alguna manera, un milagro pudiera cambiar su destino. La moral se desvanecía por completo. Y lo único que quedaba era la lucha desesperada contra un invierno que no mostraba señales de César. Enero 15, 1943, Stalingrado da el Cerco era ahora total. La ciudad estaba rodeada por completo por las fuerzas soviéticas. La desesperación alcanzaba su punto máximo entre las filas alemanas. No solo luchaban contra el ejército rojo, sino contra el frío mortal, contra el hambre, contra el agotamiento físico y psicológico. El sexto ejército de Paulus, que había comenzado la campaña con una sensación de invencibilidad, ahora estaba atrapado, debilitado, casi sin esperanza. Los hombres que quedaban de pie, si es que se les podía llamar así, estaban al borde de la locura. Los oficiales alemanes intentaban mantener el control, pero la moral era un fantasma que se desvanecía a medida que los días pasaban. Había quienes ya no podían distinguir entre los enemigos en la distancia y los recuerdos de su tierra natal. Otros se habían rendido, abandonando sus armas, dejando que el frío se apoderara de ellos como una enfermedad imparable. El hambre también estaba empezando a cobrar su precio. Las raciones de comida se habían agotado rápidamente. Los soldados, que una vez se sintieron invencibles, ahora buscaban desesperadamente algo que comer, una lata olvidada, una bolsa de pan congelado, cualquier cosa que pudiera mantenerlos con vida un poco más, pero el frío seguía matando sin piedad. Los hombres comían lo que podían, incluso si eso significaba consumir lo que quedaba de los soldados caídos. En un intento grotesco de sobrevivir, los intentos por romper el cerco fracasaron rotundamente. Las fuerzas alemanas que quedaban fuera de la ciudad, que intentaban aliviar el cerco, fueron detenidas por las fuerzas soviéticas con una violencia imparable. Mientras tanto, las comunicaciones con Berlín se volvieron casi inexistentes. El Führer seguía exigiendo que Paulus no se rindiera, que luchara hasta el último hombre. Sin embargo, los hombres del sexto ejército sabían, en lo más profundo de su ser, que la batalla estaba perdida. En las líneas soviéticas el ambiente era diferente. Había una energía renovada. Los rusos no solo luchaban por su país, sino por vengar a sus familias, por vengar cada trozo de tierra perdida en los invasores alemanes. La resistencia de los soldados soviéticos, acostumbrados al invierno brutal de su tierra natal, les daba una ventaja psicológica fundamental. Para ellos, el frío ya no era un enemigo, sino un aliado. Paulus, rodeado por la desesperación de sus hombres y la implacable cercanía de las fuerzas rusas, finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Stalingrado no era solo una batalla por la ciudad, era el principio del fin, el fin de su ejército, el fin de la invasión alemana en el este. A medida que los días avanzaban, la situación se volvía más y más insostenible. El hambre, el frío y las bajas continuaban creciendo. Y entonces, el inevitable gol final liga. Enero 31, 1943, Stalingrado era el último día del mes. Y la rendición de las fuerzas alemanas en Stalingrado ya no era una posibilidad remota. Era una realidad insoportable, marcada por el silencio y la resignación. El general Friedrich Paulus, quien había luchado con violencia hasta el final, se encontraba ahora en la única opción que quedaba, rendirse. Había llegado el momento de entregar lo que quedaba de su ejército. Las fuerzas soviéticas, implacables y firmemente posicionadas, rodeaban a los soldados alemanes desde todos los flancos. La última resistencia alemana en la ciudad se desmoronó. Bajo el peso del cerco, el frío y las perdidas insoportables,
los pocos soldados que quedaban agitados, heridos y en su mayoría congelados, ya no podían ofrecer resistencia. Las armas ya no respondían, while el moro había quedado en picada. No había más municiones, no había más comida. Y el frío había destrozado los cuerpos de los hombres más fuertes, a las 6 de la mañana. En la sede de Paulus, el silencio era absoluto. La decisión ya había sido tomada, el Führer había pedido repetidamente que lucharan hasta el último hombre, pero la situación ya era irremediable. Stalingrado había quedado, y con ello, una de las batallas más significativas de la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. A pesar de las órdenes de Hitler de no rendirse jamás, Paulus, junto con sus oficiales, envía un mensaje de rendición a las fuerzas soviéticas. No era solo un ejército derrotado por el enemigo, era un ejército desmoronado por el frío. La descomposición interna y la inevitabilidad de su colapso. Cuando los soldados alemanes se alinearon para entregar sus armas, sus rostros reflejaban no solo el cansancio físico, sino la humiliación de haber sido derrotados no por un ejército más fuerte, sino por una combinación de circunstancias que ni ellos ni su líder habían podido prever. El frío que una vez habían desestimado como una anécdota, ahora era su verdugo. Habían sido derrotados por el mismo invierno implacable, que habían ridiculizado antes de llegar a Rusia. En el lado soviético, las fuerzas rojas celebraban, pero no con la euforia desmesurada que se podría esperar. Había demasiados muertos en ambos bandos para que esta victoria fuera simplemente un triunfo militar. Para los soldados rusos, la derrota de los alemanes en Stalingrado significaba más que una victoria estratégica. Era una venganza, una respuesta a las atrocidades sufridas en sus tierras. Era la prueba de que la resistencia soviética podía enfrentarse a las adversidades, inclinando al enemigo más fuerte y al clima más brutal. Pero para los soldados alemanes, que se encontraban en ese momento en los campos de prisioneros soviéticos, la realidad era otra. La mayor parte del ejército alemán, exhausto, congelado y desmoralizado, fue capturada. Las condiciones en los campos de prisioneros eran duras, pero lo que los hombres de Paulus no podían comprender completamente en ese momento era que Stalingrado no solo marcaba la derrota de su ejército, sino el cambio irreversible en la guerra. El mito de la invencibilidad alemana se desmoronó, y con él, la certeza de que la Wehrmacht estaba destinada a vencer. El invierno ruso había derrotado a los alemanes, y en el frío implacable, Stalingrado se convirtió en el símbolo de la caída de Hitler.